Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Say Bhagavan Arahat Samma Sammuk Sambuddhake Namaskar. Pratham Buddho Sambar Dhamma Sone Bus স্তবের মহাকচ্ছপের প্রশ্নোত্তরে স্তবের আনন্দ বলিতেছেন, উদেশ বাক এক। আমি এইরূপ শুনিয়াছি, একদা ভগবান খুরুগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। খাম্মাসা দাম্মা খুরুবর্গের একটি নগর। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে ডাকিলেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা প্রস্তুতরে বলিয়া উঠিলেন। বদন্ত ভগবান বলিতে লাগিলেন, দুই। হে ভিক্ষুগণ, সত্যগণের বিশুদ্ধি শোক বিলাপের সম্মুখ অতিক্রম, দুঃখ তুর্মনুচ্চের তিরোদান, ন্যায়াসা আর্য মার্গ, হৃদয়কম ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার পক্ষে ইহাই উপায়, ইহাই পথ, যথা সারি স্মৃতি প্রস্থান বা স্মৃতি প্রস্থান। হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো ভিক্ষু উদ্যমশীল সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিমান হইয়া এবং জগতে অবিদ্যা ও দুর্মনুচ্চ বিদূরিত করিয়া কায় বিষয়ী, খায় দর্শী, বেদনা বিষয়ী, বেদনাদর্শী, চিত্ত বিষয়ী, চিত্তদর্শী এবং ধর্ম বিষয়ী ধর্মদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। আনাপানা স্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ, তিনি কিরূপে খায় বিষয়ী, খায় দর্শী হইয়া অবস্থান করেন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে তিনি অরণ্য বৃক্ষমূলে অরণ্য বৃক্ষমূল অথবা কোনো নির্জন গৃহে গিয়া
পদ্মাসন হইয়া উপবেশন করেন। দেহ ঋজুভাবে রাখিয়া নির্বাণ অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। তদবস্থায় তিনি স্থিতিমান হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষরূপে জানেন যে তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলে তিনি বিশেষরূপে জানেন যে তিনি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষরূপে জানেন যে তিনি হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। হ্রস্ব শ্বাস পরিত্যাগ করিলে তিনি বিশেষরূপে জানেন যে তিনি হ্রস্ব শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সর্বাঙ্গে বাচ্যকারের মতে নাভি হইতে নাসিকাগ্র পর্যন্ত স্পন্দন অনুভূত হয়। এইরূপ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। দৈহিক ক্রিয়ায় শান্তি অনুভূত হয়। তিনি এইরূপ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো দক্ষ ব্রহ্মকার কিংবা তাহার শিষ্য সূত্র দীর্ঘ করিয়া টানিলে বিশেষরূপে জানেন যে তিনি দীর্ঘ করিয়া টানিলেন, এবং হ্রস্ব করিয়া টানিলে বিশেষরূপে জানেন যে হ্রস্ব করিয়া টানিলেন। শ্বাস প্রশ্বাস কালে তাহাকে ঠিক সেইরূপ করিতে হয়। তিনি এভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে খায় বিষয়ে খায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে, তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়। উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন। জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি খায় বিষয়ী খায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ইর্যাপদ কাণ্ড। হে ভিক্ষুগণ, তিনি গমন করিলে গমন করিতেছি, দাঁড়াইলে দাঁড়াইয়া আসি, বসিয়া থাকিলে বসিয়া আসি, শয়ন করিলে শয়ন করিয়া আসি। যখন যেভাবে দেহ চালিত হয় তাহা বিশেষরূপে জানেন। তিনি এইভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে খায় বিষয়ে খায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা
তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়, উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি খাই বিষয়ী খাইদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। সম্প্রজ্ঞান কাণ্ড। হে ভিক্ষুগণ, তিনি গমনে প্রত্যাগমনে আলোকনে বিলোকনে সংকোচনে প্রসারণে সংগাতি ও পাত্র সংগাতি ও পাত্র শিবর ধারণে অসনে পানে পরিপাকে আচ্ছাদনে মলমূত্র ত্যাগে গমনে দাঁড়ানে উপবেশনে শয়নে জাগরণে আলাপনে নীরবতায় বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন। তিনি এইভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে কায় বিষয়ে কায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়, উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি খাই বিষয়ী খাইদর্শী হইয়া অবস্থান করেন। প্রতিকূল মনসিকার কাণ্ড। হে ভিক্ষুগণ, তিনি নিম্নে পত্তল হইতে ঊর্ধ্বে কেশাগ্র পর্যন্ত শর্মাবৃত্ত দেহ পুরে নানা প্রকার অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন, যথা এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, হুরুচ, মস্তিষ্ক, মজ্জা, পিত্তা, শ্লেষ্মা, পুজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অস্ত্র, বসা, কের, শিকনি, লাসিকা ও মূত্র আছে। হে ভিক্ষুগণ, যেমন শালি, ব্রীহি, মুখ, মাছ, তিল, তন্দুল প্রভৃতি নানাবিধ ধান্যপূর্ণ দুই দিকে মুখ বিশিষ্ট মুতলির এক প্রকার থলিয়ার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া চকুমান পুরুষ পর্যবেক্ষণ করেন। এইগুলি শালি, এইগুলি ব্রীহি, এইগুলি মুখ, এইগুলি তিল, এইগুলি তন্দুল। সেইরূপ তিনি এই দেহে
কেশ, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্রন্ত্র, উদর, পুরিচ, মস্তক, মজ্জা, পিত্তা, শ্লেষ্মা, পুজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অচ্র, বসা, খের, চিকনি, লাচিকা ও মূত্র প্রভৃতি অশুচি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এইভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে কায় বিষয়ে কায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে, তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়, উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি কায় বিষয়ে কায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। ধাতু মনসিকার কাণ্ড। হে ভিক্ষুগণ, এই দেহ যেভাবে অবস্থিত, যেভাবে প্রণীহিত, তিনি ধাতুর দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করেন। এই দেহে পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু আছে। এই ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো দক্ষ গো ঘাতক কিংবা তাহার শিষ্য গাভীবৎ ও উহার মাংস অনেক ভাগে সুবিভক্ত করিয়া সমাতা রাস্তার অবেশন করে, সেইরূপ তিনি ধাতুর দিক হইতে দেহা অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। এই দেহে পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু আছে। তিনি এইভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে কায় বিষয়ে কায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে, তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়, উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি কায় বিষয়ে কায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। সিপ্তিকা বিষয়ক প্রথম কথা। হে ভিক্ষুগণ, কল্পনা চোখে তিনি দেখিবেন যেন সিপ্তিকায় সব ভূমিতে 1, 2 কিংবা 3 দিনের নিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ঊর্ধ্ব স্ফীত বিনীলক পূর্ণ ছিদ্রাকৃত বিকায়িত বিক্ষিপ্ত শক্তিতা বিক্ষিপ্ত রক্তাক্ত কীট পূর্ণ ও অস্থি মাংস সব হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তিনি নিজ দেহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্ত করিবেন ইহারও এইরূপ স্বভাব এইরূপ গতি এই পরিণাম অতীত হয় নাই। তিনি এইভাবে ভিতরে বাহিরে কিংবা ভিতরে ও বাহিরে খায় বিষয়ে খায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন। দেহ আছে তাহার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়, উহা জ্ঞান ও প্রতিসরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। তিনি বিষয় বাসনার অনধীন হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এইরূপেও তিনি খায় বিষয়ে খায়দর্শী হইয়া অবস্থান করেন। অশুভ ভাবনা শরীরের অভ্যন্তরে বাঘ বিবিধ আবর্জনায় পরিপূর্ণ। দেহে সর্বদা আবর্জনা সংযুক্ত হইতে থাকে। দেহ পোষা নিঃসরণী নালার ন্যায় দেহ পরিপক্ক ব্রণ তুল্য রক্ত কোষ দ্বারা দেহখানি পরিপূর্ণ। দেহ গলিত বিস্তা কূপ সদৃশ্য। দেহ হইতে সর্বদা গর্ম বাহির হয় এবং দেহ হইতে সর্বদা প্রতি দ্রব্য বাহির হইতেছে। দুই চকু হইতে কেউর, দুই কর্ণ হইতে কেউর, নাসাপুট দুইটি হইতে চিকনি, মুখ দিয়া পিত্তা শ্লেমা, খাদ্য বর্জ্য বমি, গুয়াদার দিয়া পায়খানা, লিঙ্গ ও যোনি দিয়া প্রস্রাব, এই নবদ্বারে দিয়া অশুচি সমূহ নিত্য নির্গত হইতেছে ও শরীর ছেদ বাহির হইতেছে। এই প্রকারে কর্মরূপ যন্ত্র দ্বারা শরীরখানি পরিচালিত হইতেছে। যে পর্যন্ত দেহের কোনো বিপত্তি উপস্থিত না হয় সেই পর্যন্ত দেহখানি দেখিতে মনোরম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে দেহে বিপত্তির বন্যা প্রবাহিত হয়। অনন্ত ও সমস্ত রোগের আলোয় সদৃশ্য কেবল দুঃখের একটা পুঞ্জা বিচ্ছেস। এই দুর্গন্ধ অশুচি মৃত্যুকল্প ও আবর্জনাপূর্ণ দেহখানি জ্ঞানীর চোখে নিন্দিত বটে, কিন্তু অজ্ঞানীরা অতিশয় ভালোবাসিয়া তাকে প্রাগুপ্ত উপদেশ সমূহ
মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া নচ্চর দেহের সঙ্গে তিনি পরিচিত হইবেন, তাহার পক্ষে নিম্নোক্ত 10টি অশুভ ভাবনার মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। উদ্যমাতাকাং, যেই মৃতদেহ ফুলিয়া কাম্মাকারের বাচ্চারা তুল্য অতিশয় বিষম ও কুৎসিত হয়। যতক্ষণ শরীরে আয়ু উচ্চন বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ শরীরের প্রতি মানবের আসক্তি উৎপন্ন হয়। এই তিনটির অভাবে শরীর ফুলিয়া এমন বিকৃত বর্ণ ধারণ করে যে উহা আর দেখিতেও ইচ্ছা হয় না। মৃতদেহের প্রথম অবস্থায় এই পরিণাম দর্শন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির শরীরে মমতা পরিত্যাগ করিবেন। যাহারা শরীরের আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে মোহিত হয়, তাহাদের পক্ষে উদ্যমাত্তাকাং ভাবনা উপকারী। Homage to the Blessed One, the Perfect One, the Supremely Enlightened One, Mahasatipattana Suttam, the discourse on the foundations of mindfulness. Thus have I heard. Once the Blessed One was staying among the Kurus at Kammasadhamma, a market town of the Kurus. There the Blessed One addressed the monks, saying, the monks respectfully replied to the Blessed One, saying, Venerable Sir, and the Blessed One spoke thus, monks, this is the sole path for the purifications of beings, for the overcoming of sorrow and lamentations, for the disappearance of pains and grief, for reaching the noble path, for the realizations of Nibbana, namely the four foundations of mindfulness. What are the four? Monks, herein in this teaching, among the worlds practicing the body, contemplations on the body, ever ardent, clearly comprehending and mindful, overcoming covetousness and disappointment. Relating to the world, he
The whilst practicing the feelings, contemplations on the feeling ever ardent, clearly comprehending and mindful, overcoming covetousness and disappointments, relating to the world, he dwells practicing the mind's contemplations on the mind's ever ardent, clearly comprehending and mindful, overcoming covetousness and disappointment, relating to the world. He dwells practicing the mind's objects, contemplations on the mind objects, ever ardent, clearly comprehending and mindful, overcoming covetousness and disappointments, relating to the world. The contemplations of the body, mindfulness of breathing, and monks, how does amongst the whilst practicing the body contemplations on the body, monks here, monks having gone to the forest to the foot of a tree or to a secluded place, sits down cross-legged, keeps his body erect and applies mindfulness toward the meditation subjects. Mindfully he breathes in and mindfully he breathes out, breathing in a long breath. He knows I breathe in a long breath, breathing out a long breath. He knows I breathe out a long breath, breathing in a short breath. He knows I breathe in a short breath, breathing out a short breath. He knows I breathe out a short breath, clearly aware of the entire in breath, body. I shall breathe in, so he exerts, literally trains himself, clearly aware of the entire out breath, body. I shall breathe out, so he exerts calming the growth in breath, lead in breathing, bodily function. I shall breathe in, so he exerts calming the growth out, breath, lead out, breathing, bodily function. I shall breathe out, so he exerts monks as a skillful turner or his apprentice, making a long
turn, nose, I make a long turn. Or making a short turn, nose, I make a short turn. Just so monks breathing in a long breath. The monk's nose, I breathe in a long breath, or breathing out a long breath. He knows I breathe out a long breath, breathing in a short breath. He knows I breathe in a short breath, or breathing out a short breath. He knows I breathe out a short breath. Clearly aware of the entire in-breath body. I shall breathe in, so he exert. Clearly aware of the entire out breath body. I shall breathe out, so he exert, calming the growth in breath. I shall breathe in, so he exert, calming the growth out breath. I shall breathe out, so he exert. Thus he dwells, practicing the body contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplations on the body but internally and externally. Again, he dwells practicing the originations factor contemplations on the breath body, or he dwells practicing the dissolutions factor contemplations on the breath body, or he dwells practicing both the originations and dissolutions factor contemplations on the breath body. And his mindfulness is established. Thus, there is the breath body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending or cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks thus among dwells, practicing the body contemplation on the body, posture of the body, against monks when going amongst knows I am going. When standing, he knows I am standing. When sitting, he knows I am sitting. When lying down, he knows I am lying down, or he knows just as his body is disposed. Thus he dwells practicing the body contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body contemplation on the body externally, or he dwells practicing the body contemplation on the body but internally and externally. Again, she dwells practicing the originations factor contemplation on the body, or he dwells practicing the dissolutions factor contemplations on the body, or he dwells practicing both the originations and dissolution factor contemplations on the body, and his mindfulness is established. Thus, there
is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He develops completely independence, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks, as amongst the world, practicing the body contemplations on the body, mindfulness with clear comprehensions. Against monks clearly comprehending amongst goes forward and goes back, clearly comprehending. He looks ahead and looks away from something, clearly comprehending. He bends and stretches his limbs clearly, comprehending. She wears the inner and outer robes and carries the alms bowls clearly, comprehending. He eats, drinks, chews, and savors. Clearly comprehending, she answers the calls of nature. Clearly comprehending, she walks, stands, sits, falls asleep, and wakes up. Clearly comprehending, she speaks and keeps silence. Thus she dwells, practicing the body contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplation on the body but internally and externally. Again she dwells practicing the origination factor contemplation on the body, or he dwells practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he dwells practicing both origination and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the world, practicing the body contemplation on the body, reflections on the repulsiveness of the body. Monks against amongst reflects upon this very body from the soles of his feet upward, and from the tip of his hair downward, enclosed by the skins and fill it with diverse impurities. Thus there are in this body hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews,
bones, marrow, kidneys, heart, livers, pleura, spleen, spleen, lungs, intestines, mesentery, gores, faces, brains, vials, plagms, pus, blood, sweat, fat, tears, limbs, saliva, nasals, mucus, wells of the joints, urines, monks as if there were a double mounted provisions bag filled with various kinds of grains such as hills, paddy, green grams, coffee, sesame, and husked rice and maize with sound eyes having opened it, we are to examine it as this is hill, paddy, this is paddy, this is green grams, this is coffee, this is sesame, this is husked rice. Monks that so monks reflects on this very body from the soles of his feet upward and from the tips of his hair downward and close by the skin and filled with diverse impurities. Thus there are in this body hairs of the heart, hair of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, kidney, heart, liver, pleura, spleen, lungs, intestines, mesentery, gores, faces, brains, vials, plagms, pus, blood, sweat, fat, tears, limbs, saliva, nasal, mucus, well of the joint, urines. Thus he dwells practicing the body, contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body, contemplation on the body externally, or he dwells practicing the body, contemplation on the body, but internally and externally. Again, he dwells practicing the originations factor, contemplations on the body, or he dwells practicing the dissolutions factor, contemplations on the body, or he dwells practicing but the originations and dissolution factor, contemplations on the body, and his mindfulness is established. Thus, there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending
on craving and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the while practicing body contemplations on the body, reflections of the materials elements, and monks against in monks against monk reflects upon this very body just as it is, place it or dispose with regard to its primary elements. There are in this body the earth elements, the water elements, the fire elements, and the air elements. As a skillful butcher or a butcher apprentice having slaughtered a cow and divided it into portions, we are to sit at the junctions of four highways. Even so, among reflects upon this very body just as it is, placed or disposed with regard to its primary elements. There are in this body the earth elements, the water elements, the fire elements, and the air elements. Thus he dwells practicing the body contemplation on the body externally, or he dwells practicing the body contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplations on the body but internally and externally. Against he dwells practicing the origination factor contemplations on the body, or he dwells practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he dwells practicing but the origination and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks thus among the well practicing the body contemplations on the body, 9 cemetery contemplations against monks, as if a monk sees a corpse 1 day dead, or 2 days dead, or 3 days dead, bloated, blue and pestering, discarded in the charnel ground. He then applies to his own body these perceptions. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and can not escape from being such. Thus he dwells practicing the body contemplation on the body
internally, or he dwells practicing the body contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplations on the body but internally and externally. Again, see the while practicing the originations factor contemplations on the body, or he the while practicing the dissolutions factor contemplation on the body, or he the while practicing but the originations and dissolution factor contemplations on the body, and his mindfulness is established that there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent and not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks, thus monks, they were practicing the body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a corpse discarded in the charnel grounds, beings devoured by crows, hawks, vultures, herons, dogs, tigers, leopards, jackals are eaten up by various kinds of worms. He then applies to his own body these perceptions. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and can not escape from being such. Thus, it whilst practicing the body contemplation on the body internally, or he the while practicing the body contemplations on the body externally, or he the while practicing the body contemplations on the body but internally and externally. Again, see the while practicing the originations factor contemplation on the body, or he the while practicing the dissolutions factors contemplation on the body, or he the while practicing but the originations and dissolutions factor contemplations on the body, and his mindfulness is established thus there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks, thus amongst they were practicing the body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a corpse discarded in the charnel ground, reduced to a skeletons held together by the tendons with some flesh and blood adhering to it. He then applies to his own body these perceptions. Indeed,
this body too is of the same nature, it could become like that and cannot escape from being such. Thus he dwells practicing the body, contemplations on the body internally, or he dwells practicing the body, contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body, contemplations on the body, both internally and externally. Again, see the words practicing the originations factor, contemplation on the body, or he the words practicing the solution factor, contemplation on the body, or he the words practicing both the originations and the solution factor, contemplation on the body, and his mindfulness is established as there is the body only to the extent necessary for knowledge, and mindfulness is the world's completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks thus among the world practicing the body, contemplation on the body, against monks as if among sees a corpse discarded in the charnels and ground, reduced to a skeletons held together by the tendons, blood smeared, placeless, smeared, placeless. He dance applies to his own body. This perception, indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus, he dwells practicing the body, contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body, contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body, contemplation on the body, but internally and externally. Again, he dwells practicing the origination factor, contemplations on the body, or he dwells practicing the solution factor, contemplation on the body, or he dwells practicing body, practicing both the originations and the solution factor, contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus, there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus monk the world practicing the body, contemplation on the body. Against monks as if a monk sees a corpse discarded in the charnel grounds, reduce it to a skeleton held together by the tendons without flesh and blood. He then applies to his own body. This perception, indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus, the whilst practicing the body, contemplation on the body internally, or he, the while practicing the body,
contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplation on the body, but internally and externally. Against it, dwell practicing the origination factor contemplation on the body, or he dwells practicing the dissolution factor contemplations on the body, or he dwells practicing but the originations and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus, there is the body only to the extent necessary for and knowledge, and mindfulness is dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus, monk dwell practicing the body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a cord discarded in the charnel ground, reduced to lost bones, scattered in all directions. Here, bones of the hands, there bones of the foot, chin, bones, thick bones, pelvis, spine, and skull. He then applies to his own body these perceptions. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus he dwells practicing the body contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body contemplation on the body externally, or he dwells practicing the body contemplation on the body but internally and externally. Again, see the while practicing the originations factor contemplation on the body, or he dwells practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he dwells practicing but the originations and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus there is the body only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus amongst the world practicing body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a corpse discarded in the charnels ground, reduced to shell, color, blazed bones, he then applies to his own body these perceptions. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus he dwells practicing the body contemplation on the body internally, or he dwells practicing the body contemplations on the body externally, or he dwells practicing the body contemplations on the body but internally and externally. Again, see the while practicing the origination factor contemplation on the body, or he dwells practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he dwells
practicing but the origination and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus, there is the body only to the extent necessary for knowledge, and mindfulness is the world completely independent, not depending on craving and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the world practicing the body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a corpse discarded in the charnel ground, reduced to bones more than a year old, lying in a heap, he then applies to his own body these perceptions. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus, the world practicing the body contemplation on the body internally, or he the world practicing the body contemplations on the body externally, or he the world practicing the body contemplations on the body but internally and externally, and he the world practicing the origination factor contemplation on the body, or he the world practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he the world practicing but the origination dissolution factor contemplations on the body. And his mindfulness is established thus. There is the body only to the extent necessary for knowledge, and mindfulness is the world completely independent, not depending on craving and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the world practicing the body contemplation on the body. Against monks, as if a monk sees a corpse discarded in the charnel ground, reduced to rotted bones, crumbling to dust, he then applies to his own body this perception. Indeed, my body too is of the same nature. It could become like that and cannot escape from being such. Thus, he dwells practicing the body contemplation on the body internally or or he the while practicing the body contemplation on the body externally, or he the while practicing the body contemplation on the body but internally and externally. Again, see the while practicing the origination factor contemplation on the body, or he the while practicing the dissolution factor contemplation on the body, or he the while practicing but the originations and dissolution factor contemplation on the body, and his mindfulness is established. Thus, there is the body only to the extent necessary for knowledge, and mindfulness in the world completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the world practicing the body contemplation on the body, the contemplation of the feeling, and monks how thus among the world practicing the feeling contemplation on the feelings. Here monks, when experiencing a pleasant feeling, the monk knows I am experiencing a pleasant feeling. When experiencing a painful feeling, he knows I am experiencing a painful feeling. When experiencing a neutral feeling, he knows I am experiencing a
neutral feeling. When experiencing a worldly pleasant feeling, he knows I am experiencing a worldly pleasant feeling. When experiencing a spiritual pleasant feeling, he knows I am experiencing a spiritual pleasant feeling. When experiencing a worldly painful feeling, he knows I am experiencing a worldly painful feeling. When experiencing a spiritual painful feeling, he knows I am experiencing a spiritual painful feeling. When experiencing a worldly neutral feeling, he knows I am experiencing a worldly neutral feeling. When experiencing a spiritual neutral feeling, he knows I am experiencing a spiritual neutral feelings. Thus, the while practicing the feelings, contemplation on the feelings internally, or he, the while practicing the feeling, contemplation on the feeling externally, or he, the while practicing the feeling, contemplation on the feeling, but internally and externally. Again, and he, the while practicing the origination factor, contemplation on the feelings, or he, the while practicing the dissolution factors, contemplation on the feeling, or he, the while practicing but the origination and dissolution factor, contemplation on the feelings, and his mindfulness is established as there is the feeling only to the extent necessary for knowledge, and mindfulness is dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monk thus among the while practicing the feeling, contemplation on the feelings, the contemplations of the minds. And monks, how does among the while practicing the mind, contemplation on the minds, monks herein among knows a last affected mind as a last affected mind, a last free minds as a last free minds. I had affected mind as had affected minds, a had free mind as a had free minds, a delusion affected mind as a delusions, affected mind, delusions free mind as delusion free minds, shrunken mind as shrunken minds, scattered mind as a scattered mind, super conscious lead becomes great mind as a super conscious mind, and not super conscious mind as a not super conscious minds, surfaceable minds as a surfaceable mind, and unsurfaceable mind as an unsurfaceable mind, a concentrated mind as a concentrated mind, and unconcentrated mind as an unconcentrated mind, a liberated mind as a liberated mind, and unliberated mind as an unliberated mind. Thus, the words
practicing the mind's contemplation on the mind internally, or he the while practicing the mind contemplation on the mind externally, or he the while practicing the mind contemplation on the mind but internally and externally. Again, he the while practicing the origination factor contemplation on the mind, or he the while practicing the dissolution factor contemplation on the mind, or he the while practicing but the origination and dissolution factor contemplation on the mind, and his mindfulness is established. Thus, there is the mind only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. The wild, completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks, thus, amongst the world, practicing the mind, contemplation on the mind, the contemplation of the mind objects. Monks, how does among the world practicing the mind's objects, contemplation on the mind objects, the five hindrance, monks herein amongst the world practicing the mind objects, contemplation on the mind objects of the five hindrance. Monks, how does among the world practicing the mind objects, contemplation on the mind objects of the five hindrance. Monks here, when sense desire is present in him, the monks knows there is sense desire in me, or when sense desire is absent in him, he knows there is no sense desire in me. He knows how the origins of the non-origin sense desire becomes to be. He knows how the abandoning of the origin sense desire comes to be, and he knows how the non-origin in the future of the abandoned sense desire comes to be. When ill will is present in him, he knows there is ill will in me. When ill will is absent in him, he knows there is no ill will in me. He knows how the origin of the non-origin ill will come to be. He knows how the abandoning of the origin ill will come to be, and he knows how the non-origin in the future of the abandoned ill will come to be. When sloth and torpor are present in him, he knows there are sloth and torpor in me. When sloth and torpor are absent in him, he knows there are no sloth and torpor in me. He knows how the origin of the non-origin sloth and torpor comes to be. He knows how the abandoning of the origin sloth and torpor comes to be, and he knows how the non-origin in the future of the abandoned sloth and torpor comes to be. When restlessness and remorse are present in him, he knows there are restlessness and remorse in me. When restlessness and remorse are absent in him, he knows there are no restlessness
and remorse in me. He knows how the enriching of the non-enriching restlessness and remorse come to be. He knows how the abandoning of enriching restlessness and remorse come to be, and he knows how the non-enriching in the future of the abandoned restlessness and remorse come to be. When doubt is present in him, he knows there is doubt in me. When doubt is absent in him, he knows there is no doubt in me. He knows how the enriching of the non-enriching doubt comes to be. He knows how the abandoning of the enriching doubt comes to be, and he knows how the non-enriching in the future of the abandoning doubt comes to be. Thus he dwells practicing the mind's object contemplations on the mind's object internally, or he dwells practicing the mind object contemplations on the mind object externally, or he dwells practicing the mind object contemplation on the mind object but internally and externally. Again, he dwells practicing the origination factor contemplation on the mind's object, or he dwells practicing the dissolution factor contemplation on the mind's object, or he dwells practicing both the originations and the solution factor contemplation on the mind's objects, and his mindfulness is established. Thus, there are the mind's objects only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He dwells completely independent, not depending on cravings and wrong view, clinging to nothing in the world. Monks, thus monks, dwell practicing the mind's objects, contemplation on the mind's objects of the five hindrances. The five aggregates of clinging against monks among the while practicing the mind object contemplation on the mind's objects of the five aggregates of clinging. Monks Saudas amongst the while practicing the mind object contemplation on the mind's objects of the five aggregates of clinging. Monks herein amongst knows thus this is the body lead material form, and thus is the arranging of the body, thus is the patching away of the body, thus is the feeling, thus is the arranging of the feeling, thus is the patching away of the feeling, thus is the perception, thus is the reaching of the perfection, thus is the patching away of the perception, thus are the mental formations, thus is the reaching of mental formation, thus is the passing away of mental formation, thus is the consciousness, thus is the reaching of the consciousness, thus is the passing away of the consciousness. Thus see the words practicing the mind's object contemplation on the mind's object internally,
or he the while practicing the mind's objects, contemplations on the mind's objects externally, or he the while practicing the mind's object, contemplation on the mind's objects but internally and externally. Again, see the while practicing the origination factor, contemplations on the mind subjects of the while practicing the solution factor, contemplation on the mind subject, or he the while practicing but the originations and the solution factor, contemplation on the mind object, and his mindfulness is established thus there are the mental objects only to the extent necessary for knowledge and mindfulness. He the while completely independence, not depending uh, in cravings and wrong view, to the clinging to nothing in the world. Among the while practicing the mind object contemplations on the mind objects of the five aggregates of clinging, sabi sa sugitahan to. Thank you all my Dhamma friends. Babatu sabba mangalang rakantu sabba devotam sabba buddhanu bhavina sadasati bhavantu te. Babatu sabba mangalang rakantu sabba devotam sabba dhammanu bhavina sadasati bhavantu te. Babatu sabba mangalang rakantu sabba devota sabba sanghanu bhavina sadasati bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Sabi sata sugitahantu.